Sanibonani, igama lami nguGwen Khumalo, ngisebenza Icar Technologies. Ngisebenza kwi-finance department, ngi-bookkeeper, umgcini incwadi wala ekhaya. Into engiyithandayo ngomsebenzi wami, kunezinto eziningi esizenzayo, i-numbers, and then ngithanda ukuthi umphathi wethu oyi-CEO kuDawood uba hands on kuna this report esiyenzayo sibiza daily recon. Uba hands on uyosisizayo kakhulu kuyo ngoba uthola njalo sinama challenges asibalance asenzani kodwa uzomthola yena ayibona masisha ukuthi iphutha likuphi. Ngize ngambuza ukuthi hey imath the way numbers azingakhona uphase ngisho ngamalengiso kwi-numbers zakhe amana ayihlekele ukuthi kuyazenzakalela ukwazi ukubala ngaphandle kwe-calculator. Thina ngasikhathi silibele sifundile sithola sila but yena ukutshela nje kahle and usheshe abone iphutha ukuthi likuphi ukuthi la azihlangani. And then njengoba kuyi-Women's Month ngithi happy zimbokodo thina sikhethiwe ke ngoba nangu uNkulunkulu ukwazile ukuthi kube nenyanga yethu ekumele siqhenye ngayo. So into engizothanda ukuyisho kakhulu kuma youngsters nina enizoba bomama bakusasa, ngicela niphatheni kahle amantombazane ethu and ningavumi ukudlaliwa abafana, ningavumi ukuba izinto nje zimeleni. Kumnandi kanjani ukuzimela? Uvuke ekseni uhambe uyozisebenzela imali yakho, ube namaphupho wakho, ungaphileli umuntu uziphilele wena kusemhlabeni la. So ngiyacela busisi nibeke incwadi phambili. Abafana bakhohlweni man, uba umuntu omdala isikhathi eside. So ubheka incwadi zakho, ubheka amaphupho akho, ningasheshi kuba nabantwana. Ngibo umama ngimncane bekubhlungu abangani bami bayahamba bayojiva, mina le fiber bengiyisebenzayo kumele ngisupport. Thathani isikhathi senu, ningasheshi kuba abazali, fundani ama first born enu kumele kube ijazi niqoke nigraduate. Makuqeda ugraduate kulandela imoto. Happy Women's Month from Icar Technologies.